Good evening, everyone, and welcome to our Life is Beautiful show. And I have here with me Mr. Nagu Chidambaram, the chairman of VNCT Group of companies, to co-host with me on today's show. Today, we are going to be discussing on a very important topic, very vital topic, and which is the art of decision making. Decision making ங்கிறது முடிவு எடுக்கும் திறன். And the decision making is very, very important in all our lives. The success of our life, the growth of our life, happiness of our life, and who we are and what we are in whatever position we are, whatever we are doing today, is the sum total of all the choices and decisions we have taken so far. அப்ப அந்த decision making வந்து எப்படி எடுக்கிறது? Is it by a flip of a coin? Is it by whatever your heart says, மனம் போக்குல அப்படியே எடுத்துறதா? இல்ல சும்மா ரேண்டமா it's okay அப்படின்னு எடுக்கிறதா? அதெல்லாம் சின்ன முடிவுகளுக்கு எடுக்கலாம். என்ன படம் பார்க்கலாம், இன்னைக்கு வந்து என்ன வந்து நம்ம ஜொமேட்டோவில் ஆர்டர் பண்ணலாம், அதுக்கெல்லாம் வேணா மேபி வி கேன் டூ ஆல் தட். பட் மீத முக்கியமான விஷயங்களுக்கு அந்த ஆர்ட் ஆஃப் டெசிஷன் மேக்கிங்கை எப்படி நம்ம சயின்ஸ் ஆக்க போறோம், அதுக்கு ஏதாவது ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கா, அதுக்கு ஏதாவது ஒரு ப்ராசஸ் டு த ஹோல் திங் பண்ண முடியுமா? ஹவு டு மேக் சவுண்ட் டெசிஷன்ஸ், ஹவு டு லிவ் பிரில்லியன்ட் லைஃப்ஸ். ஸோ தட் இஸ் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு பி டிஸ்கஸிங். டெசிஷன் மேக் வந்து மூணு முக்கியமான டூல்ஸ், மூணு முக்கியமான விஷயங்கள் அட்ரஸ் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து சேலஞ்ச் த கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ், சேலஞ்ச் த சேலஞ்ச். அதுக்கு வந்து ஒரு லைவ் எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம்னா, இட்ஸ் a very famous case study in Stanford University. அதுல professor comes into the class and he tells the group of students who are pursuing their entrepreneurship course. அவங்களுக்கு வந்து 5 டீமா பிரிக்கிறாங்க. அந்த பேட்சை பிரிச்சுட்டு அவர் சொல்றாரு, உங்க எல்லாருக்கும் நான் ஒரு எக்ஸசைஸ் கொடுக்குறேன். ஐ எம் கிவிங் யூ a $5 bill for each team. Number 1, that's your capital. I am giving you 2 hours time. You all have to get back into class in 2 hours time. Each team will have to work on strategies and make the money multiply. How much are you going to earn in these 2 hours using the $5 as your capital? That is the exercise he gives them. ஸோ எல்லா டீமும் ஓடுறாங்க. எல்லா டீமும் they are fixated on that $5 தானே இருக்கு, 2 hours தானே இருக்கு, என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் எல்லாரும் வராங்க. 5 டீமும் வராங்க. என்ன பண்றாங்க எல்லா டீமும்? வின்னிங் டீம் யாரு? ஒரு டீம் வந்து லெமனேட் ஸ்டால் போடுறாங்க அவங்க யூனிவர்சிட்டியில, அதுல வித்து எவ்வளவு பணம் வருதோ எடுத்துட்டு வராங்க. இன்னொரு டீம் வந்து அந்த $5 வச்சு கன்சியூமபிள்ஸ் வாங்கி கார் வாஷிங் பண்றாங்க, அதுல என்ன பணம் வருதோ எடுத்துட்டு வராங்க. இன்னொரு டீம் வந்து அந்த ஏரியால உள்ள பிஸி ரெஸ்டாரண்ட்ல போய் வாலே பார்க்கிங் பண்ண, அதுல உள்ள பணத்தை சம்பாரிச்சுட்டு வராங்க. 4வது டீம் என்ன பண்ணாங்க? அவங்க தான் வின் பண்ணாங்க. வின் பண்ண டீம் என்ன பண்ணாங்க? அந்த ப்ரொஃபசர் என்ன சொல்றாரு, நீங்க 2 hours கழிச்சு இங்க வரும்போது all of you will make a presentation for 5 minutes on what you did and how you earned this money. So the 4th group, they understood the importance of a 5-minute slot in front of Stanford students. They went and sold that 5-minute slot to a startup company who was always wanting to come and pitch for recruiting students from Stanford. Isn't that a brilliant, that is genius. So everybody were so busy understand, you know, and the challenges, அவங்களோட சேலஞ்ச் அந்த எனக்கு லேக் ஆஃப் கேபிட்டல்னு சொல்ற மாதிரி அந்த $5 தானே. அவங்களோட சேலஞ்ச் வந்து எனக்கு டைம் ஃப்ரேம், இந்த டைம்குள்ள நான் எப்படி பண்ண முடியும், என்னால இந்த டர்ன் அரவுண்ட் பண்ண முடியாது. அந்த 2 ஹவர்ஸ்ல ஸ்டக் ஆயிட்டாங்க. பட் தேர் இஸ் ஒன் செட் ஆஃப் பீப்புள் ஹூ டிடன்ட் லுக் அட் த கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் அட் ஆல். அவங்க ரெண்டு பேர் அவங்களுக்கு வந்து அந்த $5 யூஸ் பண்ணல, 2 ஹவர்ஸையும் யூஸ் பண்ணல. ஃபார் தெம் தட் வாஸ் நாட் அ கன்ஸ்ட்ரெயின்ட். They looked at that 5-minute slot which was available. They thought that was premium and they sold it for $1,000. So anything is possible provided you don't get locked up in the challenges. Constraints are there. So decision making, first வந்து your distraction could be your constraints. So you have to come out of that zone and you have to find out what is that opportunity that is for thinking out of the box, thinking big, thinking alternate. அந்த மாதிரி நேரங்கள்ல தான் நம்ம இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து வெளியில வரும். So decision making, that's very important. Then the next part is doing the pre-mortem. We have always understood what is doing post-mortem. முடிஞ்சு போன உடனே எல்லா குரூப் போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து வருவாங்க. why we failed in that project, why we didn't do that, why that was a fiasco அப்படின்னு all the think tanks will come together to understand why something failed. Yes, they would have also ideated before doing it, true, but it is very important to do the pre-mortem. Pre-mortem is learning from companies which has failed, learning from the same initiatives which has happened, which has failed,
learning from other people's mistake, learning from the industry trend, and also going to your drawing board with your brainstorming or your thinking process. அப்ப வந்து success create பண்ண முடியாது. You have to also understand what could be the blind spot in that. There is a very famous dead cobra reward. This is during our British period in India. This is a very famous thing. டெல்லியில வந்து நிறைய venomous cobras இருந்தது. அப்ப அத வந்து எப்படி கில் பண்றது, இத வந்து எப்படி we are going to overcome it னா, அப்ப வந்து the British government what they announced was, எந்த கோப்ராஸ் எல்லாம் அடிச்சு நம்ம வந்து அத வந்து சாகடிச்சு கூட்டிட்டு அத வந்து காட்டுறாங்களோ அந்த ஒரு கோப்ராக்கும் அவங்களுக்கு ரிவார்ட் கிடைக்கும், டெட் கோப்ரா ரிவார்ட். This was announced and this was very successful, so all cobras were getting killed everywhere. But at the same time, a few imaginative people, what they started doing, they started breeding cobras and they started bringing the cobras for the reward. So when they were doing the study, they should have also done a pre-mortem of the blind spot of what else can happen out of this. Success மாத்திரம் இதனால எல்லா கோப்ராவும் செத்துறோம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க இனிஷியேட்டிவ் பண்ணி அதனால கூட தான் ப்ராப்ளம் வந்தது தவிர, because people started breeding cobras. So this is where you have to pre-mortem a particular decision making. You have to go through the whole process, look at the blind spot also. There is always the best result which can come out of it, middle ground and the worst scenario. If you're prepared for all three, how to mitigate the risk, how to mitigate the loss in each situation, are you fully prepared? What are the assumptions you're working on? Assumptions is something which scares me a lot. I keep telling my team all the time, don't work on assumptions. There are a lot of blind spots. There is big data available in front of you. Learn to analyze the data, learn to analyze a lot of information before making any decisions. That is where we understand to do a pre-mortem instead of a post-mortem. And the next important thing is check on the basics. ரொம்ப பிரில்லியண்டா பெருசா டெசிஷன் பண்றோம்னா சம்டைம்ஸ் முக்கியமான ஒரு சின்ன விஷயத்தை விட்டுருவோம். And the result lies in detailing. In those small details only the result will be finally hidden. So in all of that we should not forget this. And so these are the three important points according to me which you have to consider during decision making.